So much more than talking about jobs. Thank you, Bella and Katrine, for the invitation. My name is Joakim Cao, career advisor from Lund University in Sweden, and I'm really excited to be a part of this campaign because career guidance is so much more than talking about jobs. Hello, and a warm welcome to another episode. I'm DigiBot, the digital assistant. I work alongside the Swedish study and career counsellor Joakim Cao, based at Lund University's Faculty of Engineering. In today's vlog, we'll follow Joakim's journey from the heart of Lund to the beautiful city of Malmö, and then on to Gothenburg, on Sweden's west coast. This is a professional trip to visit various organizations within study and career guidance. For examples, Malmö University, Skuli, Kungsbacka Vägledning, and Skolverket Innovation Lab, where Joakim will deliver workshops and lectures. The theme: Generative AI and digital opportunities in career guidance. Throughout the video, you'll get to experience some exciting highlights, including how to create a podcast with the help of AI, tips for recording engaging animated videos, and a campaign called #SoMuchMoreThanTalkingAboutJobs, created by British counsellors to emphasize the importance of trained and professional guidance practitioners. We'll also take a moment to explore where AI technology stands today and how it can support our work as career counsellors. So sit back, relax, and join us for this inspiring episode of the Career Counsellor Vlog. Don't forget to like, comment, and subscribe to the channel to stay updated on future episodes. Welcome aboard. So much more than talking about jobs. Thank you, Bella and Katrine, for the invitation. My name is Joakim Cao, career advisor from Lund University in Sweden, and I'm really excited to be a part of this campaign because career guidance is so much more than talking about jobs. It's about meeting people where they are, help them to pause, reflect, and take time to explore about their opportunities. Whether it's uncertain Umar, ambitious Anna, or confused Cameron, every individual and their stories and every personality brings something special to the table. And I really love helping students to discover the path, embrace the potential, and turn uncertainty into opportunity. So I think it's really important to share the awareness of the work we actually do and how much complex it is. So it's not just about information, it's about people and their stories and how they want to live their life. Thank you. Alright, hej allihopa, hjärtligt välkomna till den här filmen. Jag heter Joakim Cao och jobbar som studie- och karriärvägledare på Lunds tekniska högskola. Det här är en introduktionsfilm till hur ni kan använda AI och digitala verktyg i studie- och yrkesvägledning. Vi träffade faktiskt för 2 år sedan när vi testade och pratade om digital vägledning utifrån hur man kan skapa whiteboard, hur man kunde skapa visuella verktyg och tillsammans med den sökande jobba online och digitalt. Jag vet inte om ni minns då. Men då gjorde vi liksom bland annat olika verktyg med PowerPoint, bland annat när jag visade hur man kunde skapa mindmap och hur man skulle kunna jobba med Padlet för att skapa liksom interaktion med den sökande trots avstånd. Och idag fortsätter vi med det digitala spåret och kommer att bland annat prata lite mer om även digitala verktyg, men kanske mer fokus på artificiell intelligens och hur de här chattrobotarna har påverkat vägledningsfältet. På min sida, digisyv.online, finns mycket samlad redan här, så att mycket det vi gjorde för 2 år sedan finns faktiskt inlagt i den här lärandeplattformen. Men även mycket om AI finns också här, så det är en hemsida helt kostnadsfritt för vägledare och vägledarstudenter. Jag lämnar också digitala spår med mig och idag förutom DigiSyv online så har jag också min hemsida digiscao.nu där jag lägger väldigt ut mycket inspiration. Jag ligger främst mycket ute i det här på LinkedIn, så att om ni vill så kan ni följa mig där, så kan ni också hitta mer saker som är mer nutidsaktuell. Annars har jag digisyv.se som är en hemsida där jag riktar mig främst till unga personer men också klienter, så att de får liksom möjlighet till att inspireras av karriärlärande och karriärlärande aktiviteter. Så det är min sida riktad för unga människor och studenter bland annat. Artificiell intelligens, det som vi kommer att titta på torsdag och blicka inåt och även framåt, hur den påverkar oss nu i samhället men också i framtiden.
Hela tanken med AI är ju att göra datorer och teknologi lite mer mänskligare. Och den här tekniken är egentligen ingenting som är nytt, va? Utan den har funnits många år tillbaka. Redan 1950 så upptäckte man redan AI-tekniken. Vilket också speglar på den senaste året nu Nobelprisvinnare. Som också bland annat fick för AI. Och tittar man liksom på de teknikerna som har varit nära oss, så finns ju bland annat Siri och de här AI-teknikerna som finns i vår mobiltelefon. Bland annat om man använder en iPhone. Så att den här AI är egentligen inget nytt. Men det som det förändras just nu är att just den här generativ AI som är en del av en AI, av AI, man kan tänka AI som helhet är liksom ett väldigt stort begrepp och fenomen. Och så bryter man ner AI i många olika delar, så är generativ en del av AI. Och generativ AI kan man säga är ett sätt för att generera ny text, att skapa nya content. Det kan vara textbaserad, det kan vara bild, det kan vara filmer, musik, spel, programmering. Så generativ AI är någonting där den genererar någonting nytt utifrån det den har lärt sig. Så vi ska prata lite mer om vad generativ är för någonting och ge exempel på det. På vilket sätt kan den hjälpa oss? För tanken med när de här företagen som OpenAI, Microsoft, Google och Meta och så vidare tar fram generativ AI är deras tanke att det ska hjälpa oss på något vis. Så att hur den kan hjälpa oss handlar egentligen om hur vi promptar, det vill säga hur vi ger instruktioner till AI. Så begreppet prompting eller prompta betyder att man ger instruktion till en AI. Så att vi beskriver en sak och beroende på hur vi beskriver det så fattar AI på olika sätt. Va? Vi kommer att prata vilka utmaningar det har, men även hur AI kommer påverka oss i framtiden, bland annat utbildningssystemet men också arbetsmarknaden. Och framförallt kommer jag fokusera på möjligheterna med AI. Och hur vi kan tillämpa det i vår egen vägledningsverksamhet. Givetvis kommer vi också diskutera om etiken och vilka risker det finns att använda med AI. Så här ser ChatGPT ut egentligen. Man skriver liksom till den här roboten som heter ChatGPT. Man frågar vem fick Nobelpriset i fysik 2023 och vad fick de priset för. På några sekunder får man ett svar. Man kan också fortsätta att bryta ner den här promptingen och kan du beskriva det vad de har gjort för en 7-åring? Då får man liksom ett annat sätt att se på det här. Och den här typen av generativ AI skapar också något som man kallar för deepfakes. Det vill säga att det handlar inte bara om att ta fram texter utan de tar också fram videon baseras på vad som finns där ute. Det vill säga att de kan liksom koda bilder på hur människor ser ut och utifrån det återskapa det. Och här ser vi liksom massor med saker som egentligen det som vi är rädda för. Att de kan liksom börja skapa fejkade material. Det händer någonting på vår arbetsmarknad också. Och även inom sjukvården och stora delar av samhällsviktiga yrken. Där man märker att AI gör någonting i det här området. Både positivt men också negativt. Här ser vi att den kan liksom hjälpa till inom vården för granskning vid mammografi. Samtidigt så kan det hjälpa läkare med journaler. Men det innebär också att delar av arbetslivet och de tjänsterna som finns påverkas såklart. Vi måste också hänga med i AI-tåget, menar man, många experter. Vi är lite försiktiga i Sverige, bland annat på politisk nivå. Inom utbildningsväsendet så förekommer det såklart att studenterna också kan använda det här som ett sätt för att fuska. Det är liksom, vi pratar liksom om minimala liksom klicks bara för att fuska. Tidigare så kanske man kunde fuska på ett sätt, men nu handlar det om att bara öppna upp en chatbot och skriva till någonting så får man ett svar. Så att liksom gränsen till att fuska, alltså den är liksom minimal, va? Men det händer också någonting där människor förlorar sina arbeten givetvis. Inom vår SYV-yrke så märker vi också att det händer redan någonting här. AI påverkar också oss på många olika sätt och samtidigt som många företag framförallt försöker ta fram AI-tjänster eller AI-lösningar för att liksom digitalisera vårt arbete och påverka vår yrkesroll i väldigt stor utsträckning. Så att det är Atea-företaget som har tagit fram den här botten som man kan ha en konversation med och den kan liksom prata på vilket språk som helst. Tittar man på Skolia som är unga killar som har tagit fram det här verktyget så menar de att man kan liksom chatta med en digital SYV, man kan lägga upp sina betyg och utifrån det få rekommendationer på utbildningar. Men några viktiga principer, det handlar om att under 2019 så kunde chattrobotar knappt räkna till 10. Idag kan de klara faktiskt examensprov och till och med hålla ett flytande dialog med oss. Bara nu under september 2024 så fick den 120 på norska människors IQ-test. Så den är smartare än snittmänniskan, menar man.
Generativ AI är en form av AI som utifrån mönster i ett hamnstad kan skapa helt nytt innehåll, exempelvis texter, bilder och musik, som vi har nämnt innan. Och det är viktigt att komma ihåg att ChatGPT, det vill säga den här chattbotten man pratar med, det är ingen teknisk färdighet, utan det är en kommunikationsfärdighet. Så det innebär att när man använder generativ AI så kräver det inte faktiskt avancerade tekniska kunskaper, utan snarare om att man ska ha en konversation med den och intervjua den och hjälpa den att tänka lite mer mänsklig. Så man får föreställa att den är liksom en ny kollega eller en praktikant som kan hjälpa till, va? Men man måste liksom hjälpa den lite grann på vägen. Den är inte så noga med sanning, det är väldigt viktigt. Det vill säga att den har en tendens att hallucinera, det vill säga att den har en tendens att skriva saker som kanske inte stämmer. Vilket är viktigt att man granskar den källan man får. Och en påminnelse som jag vill också säga så här innan vi träffas på torsdag är att AI är ett fantastiskt verktyg, men just det, bara ett verktyg. Inte ett substitut för mänsklig kreativitet och slit. Så det ska vi ta med oss till på torsdag. Och i det dokument som ni har fått tillgång till så kan ni också se att det finns en länk till en Padlet. Alltså, hur bra är inte studievägledning här på LTH? Jag hade en sån här klassiskt, vad ska över mitt liv, please, förra veckan, men nu känns allt mycket klarare. Jag vet, samma här. Jag snackade med min studieväg för kod på mina specialiseringskurser. Och det var så himla skönt att få prata med någon som verkligen vet vad de pratar om. Och grejen är ju det att de är inte bara där för att hjälpa till med kursval och såna grejer, utan jag vill också tipsa om karriärmässan Arkad. Och även hur jag ska balansera studier och fritid bättre. Ja, verkligen. Jag visste inte att det fanns så många resurser. Plus, de är så himla peppiga. Man känner sig verkligen stöttad och sedd. Ja, jag har ju definitivt gått från att känna mig förvirrad till att känna mig totalt motiverad. Om du inte har pratat med en studievägledare än, så gör det. Exakt. Det är som att ha en personlig coach för klara studielivet. Så värt. All right, so get this. Today, we're diving into the world of career counseling. Okay. But, like, with a digital twist, we're really going deep into the work of this guy, Joakim Cao. Yeah. He's a career counselor from Sweden who's basically like a tech whiz when it comes to helping people find their dream careers. He really is. Yeah. And his website, DigiCao, is like, wow. It's like a masterclass in how to use technology to guide people in their career journeys. Love that. Masterclass. Yeah, and it's everything from AI to video conferencing to even, good old-fashioned conversations. It's interesting you say that because I noticed that too. Yeah. You know what's really cool? He doesn't just talk about these digital tools. His website actually shows you how he uses them in his practice. Exactly. He even has this really neat concept called the, are you ready for this? Student wheel, which we will get to. Dang it, we will. A little bit later. It's a fantastic example of what he calls digilog guidance. Okay. Which is a term that was actually coined by educator Helen Larson. Yep. And essentially it's about blending the digital and the analog approaches to create a more kind of well-rounded and engaging experience for the individual. Okay, digilog guidance. I am so here for this. Yes. This is fascinating. Can you give me an example of how Joakim uses this blend in his work? Absolutely. So he talks about using online forms that clients fill out before an in-person meeting. Interesting. And he asks specific questions on these forms about their challenges, their aspirations, and this allows him to really tailor the in-person session to their needs. Wow. Yeah, it's all about maximizing that face-to-face time. That makes total sense. So instead of spending that valuable time gathering basic information, he can jump right into those deeper conversations. Exactly. It's like prepping the canvas before you start painting. Exactly. Yeah. It really streamlines the whole process, and it just allows for a much more focused and impactful interaction. I love that. Okay, so we see how he kind of sets the stage for these digilog sessions, but I'm curious, what are some of the specific tools that he uses to kind of bring this to life? I know he mentions a few on his website. It does. Yeah, he mentions Padlet, Uh-huh. Zoom, Microsoft Forms, and he doesn't, he's not just name dropping these things. He actually explains how he uses them in his counseling practice. Yeah, and what I think is really neat about that is, these aren't some super expensive exclusive tools. These are things that are readily available, and with a little imagination, you can see how they could be incorporated into, other educational settings as well.
It's like he's saying, look, you don't need a fancy lab to innovate in this field. Right. You just need to be clever and resourceful. Exactly. And one tool that I find particularly fascinating is Padlet. Oh, yeah. He uses it for something called interactive mind mapping, Okay. which I think is just brilliant for career exploration. Okay, say more about that. How does that work exactly? So imagine this. You are working with a student. Maybe they're feeling a bit lost or overwhelmed by all the possibilities out there. Yeah. With Padlet, you can actually create a digital mind map together in real time. So you could have like careers I'm curious about in one bubble, and then like skills I enjoy using in another. Exactly. Okay. You can add links, videos, images, all of that to each bubble. Wow. And as you're building this mind map together, you start to see all these connections and patterns emerge. Oh, that's cool. Maybe the student realizes, oh, I'm really drawn to these creative fields that I hadn't even considered before. Interesting. Or, wow, my love for problem solving could actually lead me down a completely different path. It's like taking all those thoughts and ideas that are like swirling around in the student's head and like giving them a tangible form, a way to visualize their potential. I love that. It's incredibly powerful, and it really speaks to that Digilog approach we were talking about, using technology to enhance, not replace, those important human interactions. And it's funny you should mention that because it reminds me of the student wheel that you mentioned earlier. Yes. Can you tell us a little bit more about that? Of course. It actually ties in beautifully to what we were just discussing. So Joakim uses a tool called Coach Podium to create this student wheel. It's essentially an interactive wheel where students can input their skills, interests, values, you name it. It's like creating a personalized profile, but in a really engaging and visual way. Yes. And the beauty of it is it helps students see themselves more holistically. It's not just about what subjects am I good at, it's also what kind of environment do I thrive in? I like that. What values are important to me in a career? All of that. And all of that information kind of comes together on this wheel to give them a more comprehensive picture of themselves and their potential career paths. Precisely. It's about connecting those dots in a way that traditional methods sometimes miss. And this is where technology can play such a transformative role. It's like giving students a compass and a map at the same time. Yes. And speaking of impact, one thing that really struck me while I was browsing Joakim's website was the testimonial section. Oh, absolutely, yeah. Have you had a chance to look at that? That's where you really get a sense of the human impact of his work. Mm-hmm. Reading those testimonials is incredibly inspiring. They're so powerful, and you can tell that he's truly making a difference in these people's lives. There was one quote that really stuck with me. It said, "Yogimi's guidance gave me the courage to pursue a career I had always dreamed of, but never thought was possible. Wow. He helped me see my own potential." And that's what it's all about, right? It's about empowering those individuals to believe in themselves and pursue their passions. Absolutely, and it just highlights that while technology can be a powerful tool, it's ultimately about those human connections Yeah. and the belief that someone has in you that can make all the difference. That's a really important point. Yeah, it's like he found this like remarkable balance, between using technology, but also remembering that at the heart of it all, it's about connecting with people. Absolutely. And it makes me think about, how important it is for career counselors, to actually be comfortable using these digital tools. I mean, you wouldn't want someone using a power tool if they had no idea how to handle it right. Right. That could be dangerous. Exactly. You need to know how to use those tools effectively and safely to achieve the desired outcome. Yeah. So how do we ensure that counselors are properly equipped to use technology in their practice? Well, I think for starters, training and professional development are key. Okay. We need to make sure that counselors have access to resources, opportunities to learn how to use these digital tools confidently and ethically. It's like giving them the instruction manual and then a safe space to practice before they start building anything too complex. Exactly. And beyond just the technical skills, it's also about helping counselors understand how to integrate these tools into their existing practices in a way that feels organic and authentic to them. Right, because if they're not comfortable using a certain tool, it's going to show. Exactly. And that could impact their interactions with students. Precisely. It's about finding that synergy, right? Yeah. Between the counselor's expertise, the student's needs, and the technology that can kind of bridge that gap. It's like assembling a team. Yeah. Right. With all the right skills to tackle a complex project. You need everyone working in sync to get
the best results. So as we're wrapping up our deep dive into Joakim Cao's work, what are some key takeaways that our listeners can kind of reflect on? Well, I think the biggest takeaway here is the power of that DigiLog approach. Yeah. This idea of blending those digital tools with those essential human elements of guidance. It's about using technology to create these richer, more engaging, personalized experiences, for individuals who are seeking career direction. It's like weaving a tapestry. You're using all these different threads, technology, human interaction, personal reflection, to create something beautiful and meaningful. I love that analogy. That's beautiful. And as technology continues to evolve at this, incredible pace, I think it's crucial to remember that the human element will always be paramount in career guidance. It's about empowering those individuals, fostering their self-belief, and guiding them towards those fulfilling and meaningful career paths. Beautifully said. And on that note, for those of you who, like me, are completely fascinated by Joakim Cao's work and want to explore further, we'll be sure to link to his website and the resources that we discussed in the show notes. This has been an amazing deep dive. It has. Until next time.